Boa tarde, estamos começando a disciplina aqui de seminários um pouquinho mais cedo. O professor André e o professor Daniel estão off por enquanto, eu estou de substituto aqui. Queria apresentar a vocês o professor João Paulo, que vocês já conhecem, que vai apresentar o nosso convidado, o professor Sergio Moya, sobre o tema da palestra dele. Sérgio, você estava com uma dúvida antes de começar, pode falar que a gente resolve aqui. Não, tudo bem. Qualquer Tudo coisa... bem. Eu só queria dizer que vou falar em inglês, e não é problema, ok? Tá ótimo, então. A palestra vai ser em inglês, mas qualquer coisa o professor Sérgio está falando português melhor do que a gente, pessoal. Olha, melhor que a gente não, mas eu posso responder em portunhol avançado, só que acho que vai ser... Bom, posso falar em espanhol, mas acho que é melhor em Nossa, inglês. você fica à vontade. E aí depois a gente pode abrir a disciplina também de portunhol avançado. Já fica o convite. Portunhol avançado técnico, que ainda mais... Ok. Então tá bom, gente. Fiquem à vontade. Não esqueçam de curtir, compartilhar e fazer inscrição no nosso canal aqui, que ajuda bastante. Perfeito. Está com você, João. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os alunos que estão nas disciplinas de seminários, né, em pós-graduação. São 4 ou 5 cursos de pós-graduação aqui, Sérgio, que estão assistindo junto com a gente aqui a sua apresentação. Então, fazer uma breve introdução do professor Sergio Moya. O professor Sergio Moya é argentino, então quase vizinho nosso aqui, mas atualmente reside na Espanha. É um campeão do mundo, né? Temos que respeitar. Mas ele reside em San Sebastián, onde ele coordena um laboratório chamado de no Biomaguni, que é um instituto localizado em San Sebastián, e o nome do laboratório é Soft Matter Nanotechnology Lab. Né? Então, esse laboratório é localizado no Instituto Biomaguni, que está na cidade de San Sebastián, País Basco, Espanha. Né? Então, o Sergio Moya ele é químico de formação pela Universidade Nacional do Sul da Argentina e doutor pelo Instituto Max Planck de Berlim. Né? E tem pós-doutorado no College de France, na França, e pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então, atualmente, o Dr. Sergio Moya se dedica ao entendimento de nanomateriais, em especial os fenômenos típicos desse tipo de material e a sua interface com os sistemas biológicos, que é basicamente o que, mais profundamente, ele vai apresentar ao longo da palestra. Né? E só para título de curiosidade, de informação aqui para a nossa audiência, o Dr. Sergio Moya ele colabora com um grupo aqui de nanociência e nanotecnologia aqui na Universidade de Brasília há bastante tempo, mas ele também faz colaboração com muitos outros grupos de pesquisa aqui no Brasil. Né? Então, ele é uma figura frequente aqui, tanto na universidade quanto em outras universidades aqui do país. Então, não estranhe se vocês, porventura, encontrarem com ele aí nos próximos meses. Então, Sérgio, a palavra está contigo. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado por interagir mais aí. Sim, há vários anos que já colaboro com a gente, a Universidade de Brasília. Eu gosto muito de ir a Brasília, eu gosto muito da UNB, eu gosto muito de encontrar com os amigos. A pesquisa que a gente faz aqui é muito complementária da pesquisa que se faz no grupo de nanobiotecnologia. Eu vou mudar a inglês, porque acho que é mais fácil, vai ser mais rápido. Mas a gente pode perguntar em português sem problema. Esta é uma palestra de ciência de materiais. Eu trabalho em materiais. Uma mistura de química, física, engenharia, um pouco de biologia. Então, vou procurar de ser o mais geral possível. Well, the title of the presentation is Biological Fate of Nanomaterials in Nanotoxicity and Nanomedicine Research. And I will not talk too much about nanotoxicity and nanomedicine, but
the biological fate. I mean, this is the real focus of this presentation. The biological fate is, we understand for biological fate what happens when the nanomaterials enter the body, how they distribute, how they are, what's their stability, if they reach specific organs, and of course this has a large implications on both nanotoxicity and nanomedicine. Well, I will talk about this now. In the first part, this is the outline of the presentation, so I will first talk about the motivation of this work, then I will go to the studies the general aspect of the biokinetics and biological fate in vivo using positron emission tomography and single photon emission tomography, which are the main techniques used in this presentation. And then we will go to the chemical aspects of nanoparticles, so how the chemistry, the size of the nanoparticle affect their biodistribution and fate. And for this we'll tackle different type of nanoparticles, different types of functionalization. I will make emphasis in two aspects at the end, so the degradation of the surface coating in vivo and also the degradation of the core of the nanoparticle. So why is important to do this kind of study? Well, learning on the fate and learning also on the dose of nanomaterial that in the body, in a specific organ, following a certain administration route, it's help us to understand the toxicological endpoints. I mean, why eventually nanoparticles are toxic, or how they impact on certain biological function. And this is also fundamental from a medical point of view, to know where the nanoparticles are, how many nanoparticles reach a specific organ, specific tissue, and if this nanoparticle degrade or liberate the therapeutic agent encapsulated, for example, then it will allow us, or will help us to evaluate the therapeutic capacity. So all this. This is, I mean, this scheme, I like it because, well, this is what we all do when we prepare nanoparticles for drug delivery. So that's, as you see here, a particle, a core, and the nanocore. Let me see if I remember how to have the pointer. But okay. Sergio, I think that you could put in the full screen modes. I'm in full. Yeah. I'm not in the full. Okay, sorry, I didn't realize. Okay, yes. Now I am. Now you have the yes, pointer. Now I found it. Yeah, okay. Okay, so you have a core. This the nanoparticle, the nanomaterial, then a coating, and the drug payload is usually in the core or it's in the core or in the coating. And in the coating, we put a lot of functionalities that help us to guide the nanoparticle towards a specific tissue or cells, so that the ligand here with the receptor could be an antibody, and then also this shell, this coating usually provides restrict a specific interaction of the nanoparticle. So, and in the coating, it's all often that people also put a function to trace a nanoparticle, like could be a fluorescent dye or a radionuclide. In this presentation, we will focus mainly on radionuclide. So, functionality, targeting, and also delivery, even traceability, as I wrote here, will depend on the stability of the coating. And this is an issue which is seldom addressed. So for this work, we mainly use two
techniques, positron emission tomography and single photon emission computed tomography. This is so-called nuclear imaging techniques. They are highly sensitive, and they're based on the use of labels or radioisotopes that generate gamma energy. There are two types for positron emission tomography. We have beta emitters that release a positron, which combines with an electron, anneals, and generates two gamma photons. The gamma photons, they have a specific, in this case, they have a specific energy of 500 kilo electron volts, and they are detected in a device like this, where you put a mouse. And the gamma emitter, the single photon emission computed tomography, is based on the use of gamma emitter. There's the direct emission of gamma radiation from the radioisotope, and this can have many energy values. Well, for tracing nanoparticles, we have to label somehow with these radioisotopes, and this can be done in very different ways. In the first part, I will show you the radio label of metal oxide nanoparticles that allow us to study the fate of nanomaterials according to the size of the nanoparticles. Well, once the nanoparticles is radio labeled like this, here we activate the nanoparticle in a cyclotron with the bombard with protons, and then for this is an example of aluminum oxide, which then we give energy, or protons with an energy that make the activation of the oxygen 16 into nitrogen 13, which has a very short half-life, 10 minutes. Then, as I say, once we radio label our particle, then we administrate it to the mouse, or to the rat in our case, so we can only work with mice or rat. And we administrate it, and then after a certain time of administration, we do a scan. So, and this, of course, this procedure had to be approved by our ethical committee. So that's you can see the mice that have been anesthetized, and then it's located in the PET or in the SPECT scanner. And now, at certain time points, at certain time frames after the administration, we do the scanning. This particular case, everything was done at these four images correspond the same time after administration, but and the same nanoparticle, but aluminum oxide, but with different sizes. It's the particles I showed a couple of slides before. So it's aluminum oxide that has been activated in the cyclotron, and we bought it commercially, and we bought particles with sizes of a few nanometers to hundreds of micrometers. The material is always the same. The chemistry, the surface chemistry is always the same. It only varies the size. And you can see here how much the biodistribution profile changed as well. So the large particles tend to accumulate in the lung, and this is because, well, they tend to close the microemboli of the lung, so that when they circulate, they are too big. Probably the aggregates of the particles are too big, and then they don't move further, and they stop there in the capillary of the lung and produce some microemboli. This is when we go to hundreds of nanometers, we see some activity in the lungs, but mainly the activity comes mainly from the liver. So probably the nanoparticles are taken by the copper cells in the liver.
And when we go smaller nanoparticles, we see again the liver, some in the spleen, but that lot of nanoparticles are eliminated through the bladder, so through the kidneys and then the bladder. That's the very small nanoparticles. And when you go, that was around 100 to 100 nanometers. When we go below 100, then we see that the nanoparticles are made in the kidney, and then they are eliminated through the kidney and then into the bladder. So size really matter in this. I mean, the larger the particles, the more accumulate in the lungs. When you have sizes between 200 to 500, 800, I mean, they are taken by the macrophages and Kupffer cells, and then you find in the organs where you have this type of cells, the liver, the spleen. And then when they are very small, they are filtered by the body, they go through the kidneys, and they are eliminated. Of course, here the nanoparticle, the patterns are not very sharp because there's a distribution of sizes of this. Especially, you can see here below 100 or below 200 nanometers, they are probably also smaller nanoparticles which are eliminated. So biodistribution and fate of nanoparticles will depend on size. This was one of the first studies we did on this subject, and the study came from toxicological work. I mean, we were doing at that time, we were trying to understand the toxicology of metal oxide nanoparticles. We can continue with the issues of the chemistry, and this is a completely different type of nanoparticles. This work that more recent, and we are doing particles, supramolecular particles based on polyamines. These molecules complex with phosphate buffer, with phosphate buffer, which is a mixture of phosphate ions. And you can see here when we mix the polymer with the phosphate, we get over a certain concentration, we get very nice particles. So the reason the formation of the particles is basically the electrostatic interaction between the phosphate and the amines that make out of cross-linking. These nanoparticles, they have what I found very interesting behavior with pH. They are only stable in a narrow pH range from 7 to 9, but 9 to 10. At 10 disassembly, and below 6 they also disassembly. Over 10 the pH is not charged. Over pH 10 it is not charged, so there's no electrostatic interaction. And below 6 the phosphate are also not charged, so the interaction disappear. And this is very reversible. So if you vary the pH from the stability window to a pH where the particle disassembly, and then come back, the particle reform. These particles we wanted to use, we found because of the stability window that they are stable in blood pH, but they should disassembly inside the endosome. So that we thought that could be interesting to use them for RNA or for nucleic acid delivery. And we form complexes with polyamines and the RNA, and also with adding the phosphate. And this complex, well, we get nanoparticles as well with the RNA encapsulated. And we did proof of transfection. So here you can see here these are 549 cells with overexpressed GFP. And then when we deliver naked RNA, non-encapsulated, you can see that the RNA RNA that acts on the silence the GFP,
and we see that there's no change in the fluorescence. When we use lipofectamine, which is the gold standard for these things, we see a decrease in the fluorescence. And when we add the nanoparticle, we also see a decrease in the fluorescence in the confocal. This is to do it more quantitative. We did flow cytometry. In the flow cytometry, you can see that this is the fluorescence of the cells, the fluorescence, the free RNA, silencing RNA, the lipofectamine that's very effective in reducing the fluorescence, so in silencing the GFP, and our nanoparticles that are effective but not as good as the lipofectamine. Okay, this system works, and we have engineering in different ways. But the main problem with the silencing, to be more effective in the silencing, is that we cannot go to higher concentration of particles because the polyamides are toxic. So to reduce toxicity, what we did is to take the polymer, we modified it with PEG, and this we did with a variable number of PEG change per polyamine change, and then we form the particle with phosphate as before, and then we get smaller particles, and the more PEG we attach to the polyamine, the smaller the particle, and also the smaller the charge. So the PEG is located in the outer part of the particle and forms a shell. This also we see by the structure we see by SAX, by a small angle X-ray. Small angle X-ray spectroscopy, and then when we look at the toxicity of the nanoparticles, we observe that when the more PEG we have, the higher the cell viability, so the higher the concentration at which the viability start to decrease. So there is a protective effect of the PEG that forms this shell with practically no charge, as when we have, for example, 10 chains of PEG around. And okay, now we go after this introduction, we go to the in vivo. So this sequence of time sequences of the biodistribution of nanoparticles, the polyallylamine nanoparticles, and the pegylated polyamine nanoparticles. As you can see from the image, there are differences in the biodistribution, in the location of the activity in the animal model. And the pH nanoparticles, the polyallylamine without PEG, they tend to accumulate in the liver, and also to some extent in the lung and the spleen. And the PEG, you can see here that they are progressively eliminated through the bladder. And interesting, when we look at a heart, I mean, the blue corresponds to the pegylated nanoparticles and the red to the non-pegylated. And you see that the activity of the pegylated nanoparticles in the blood is always higher, only at the end change, but it's always higher than the activity of the non-pegylated nanoparticles. For what you have in the heart is blood, so you can say that you can deduce from here that there is more circulation of pegylated nanoparticles, that are more in blood than the non-pegylated. What is the effect that you expect from pegylation? So pegylation really increase circulation. Then we wanted to see the fate of encapsulated silencing RNA, and here we have two possibilities. We label the polymer as we did before, or we label the RNA. This work I'm showing here, we label the RNA, the silencing RNA, and with fluor 18,
So we modify it with a prosthetic group that then attach fluor. And you can see here the free, the naked RNA label administered intravenously. And you can see that it's very quickly eliminated through the bladder. When we have the RNA encapsulated, practically all the RNA remains in the liver, as we expect for the nanoparticles of this size. It was around 150 nanometers. Some is eliminated to the blood, as you can see here, but most of it is in the liver. So the conclusion was, okay, that the RNA acquires the biodistribution of with the particle that's formed. So it has the biodistribution of the particles of the size of the polyplexy. What the pattern that you would expect. Now we wanted to see what happened if we administrated intratumoral these nanoparticles. In the tumor, when we have a tumor and apply intravenously, the nanoparticles, they follow the same pattern as I showed you. But when we go intratumorally, then you can see the naked RNA is quickly eliminated. So in 30 minutes, you have activity. This is 30 minutes after administration. There's some activity in the tumor, but the activity is very, very strong, very high in the bladder already. And 180 minutes, there's practically no RNA in the tumor, and it's all in the bladder. So it's quickly eliminated. When the RNA is encapsulated in particles, we have said that after 180 minutes, all the activity is practically is retained in the tumor. So it gives more possibilities for the RNA to act in the tumor. If you think on therapy or cancer therapy using silent RNA, and practically nothing is eliminated in the blood. So then I go to the fate of core uncoating. This for that we use it. Different strategy, which is we apply single photon emission computed tomography. This, as I mentioned at the beginning of the presentation, is gamma. We follow gamma emitters, and the equipment that we have here allow us to discriminate between two different gamma emitters, provided their energies are different and not completely overlapping. The energies of emission are not completely overlapping. And for that, so we took two different labels, two different radioisotopes, iodine 125 and indium 111, and we place the indium inside the core of a nanoparticle and the iodine 125 on the surface, and we administrated these nanoparticles and follow their fate of the two labels. If the coating is stable and is not removed from the nanoparticles, the fate of core and label should be always the core and coating should be always the same. The fate of the two, the distribution of the two radioisotopes should be always the same. For this work, we choose other type of nanoparticles. We choose polylactic glycol, PLGA nanoparticles. These are used in the pharmacy, and because they are biocompatible, they are biodegradable, and we have selected bovine serum albumin as a stabilizer of the nanoparticles, and we prepare them by emulsion techniques, and so we get this type of particles. Here we vary
the percentage of lactic to glycolic. Well, these nanoparticles, once for labeling this nanoparticle, we follow a little bit more complex strategy, because the lactic co-glycolic, the polymer, is not easy to label chemically. So what we did is we prepare nanoparticles of iron oxide, in which we precipitate indium 111. Indium has a structure that fits very well in the iron oxide. So we prepare these nanoparticles, and then we encapsulate it in the emulsion, in the nanoparticles, modified it with BSA, and there we label with iodine 125, the BSA, the coating. So we have the two labels. This slide took a year of work, because it's not so simple to have. You need matching activities. The activity in the core and in the coating should be similar, and it's not so easy to get that. I mean, especially because we use very different routes of labeling. So the BSA has iodine 125, and the core indium 111. And then we administrated these nanoparticles, and you can see here two colors. The reddish color corresponds to iodine 125, the green to the indium 111. And you can see here, even after 3 hours, there's not complete overlapping of the two colors. So meaning that the iodine, or the BSA, is not together with the PLGA. So this you can see that is partially eliminated through the bladder, and you can see some in the thyroids. And I mean, with the time, I mean, there's less iodine, and the intensity of the indium, as the core of the particle, remain more or less stable and in the liver, as we expected for the size. They were around 300-400 nanometers the particle. So you can see in time there is an increase of the iodine in the thyroid, and also in fast release of iodine, the 125. You can see here in the white bars. The other white bars is eliminated through the urine. While you can see this, there is iodine and indium in the liver, but this ratio, the ratio of iodine to indium, decrease in time, meaning that the iodine, the BSA, is going away from the core. So the conclusion is that the core and the coating might not have the same fate. Here the BSA was used as a kind of surfactant, so the interaction with the PLGA is a weak interaction, and it can be easily removed from the particle. I'll go to the last example. I mean, this part is very related to the stability of the core of the coating. So we for this last work we used mesoporous silica nanoparticles. These are completely another completely different type of nanoparticle. They're based on silica, which this nanoparticle has characteristic that they display an organized a range of pores. This pore can be filled, and they can be used for encapsulation. So silica hydrolyzes at physiological pH, and pore degrade, releasing the encapsulated material. And you can see here, this is silica. The degradation will depend on the concentration. So if we are below the saturation point of silica in water, then the particle will degrade. If we are over, it will not. But you can see
Or you can see the particles, how these are mesoporous silica nanoparticles without PEG, and here we have the same nanoparticles with PEG 5000 and PEG 7500. So for the TM images, you see, you see progressively the particles lose shape and they form like a large aggregated as a result of the hydrolysis, but also reprecipitation of the silica. When they are coated with PEG, you can see that this process is not so. It's taking place. Sorry, but it's not so significant as when the particles are not coated. So the PEG act as a barrier for dissolution and also to a certain extent, and also for reprecipitation. So we took these nanoparticles and we wanted to do target delivery, and we modified them with a peptide sequence, the ARGASTA sequence. That's this sequence recognized the p32 protein, which is overexpressed in several cancer cell lines. In this case, we see B16F10 melanoma cells, and we have the mesoporous nanoparticle pegylated and then modified with this sequence here, ARGASTA or TT1. And this work is in vitro. As you see, the cells we have the p32 proteins. The green corresponds to the p32, which was labeled, and the blue is the nucleus, and then we add the mesoporous nanoparticles with which were labeled with rhodamine, with the peptide and without the peptide. And you can see when you have the peptide, you have a higher accumulation of the nanoparticles over the cells, and when you don't have, it's less. So in principle, the peptide works as it recognizes the p32. So this is in vitro, but we wanted to see what happens in vivo, if it's effective in guiding the nanoparticles to tumor. So for that, we needed to radio-label the nanoparticle to visualize and quantify the amount of nanoparticles reaching the tumor. And here we had two options. We could either radio-label the mesoporous structure or label the peptide. And at the end, we decided to follow the two routes. So we radio-label both the core and the peptide in parallel. In theory, and if the material is stable, we should get the same biodistribution for both. So the core was radio-labeled with zirconium-89, which fits very well in the structure of the silica, and the peptide was radio-labeled with iodine-131. When we did the experiments, the biodistribution experiments with PEG, we observed, okay, for the zirconium 18, this is a tumor model. This is the animal, the mouse has been implanted with the tumor, and you can see here, well, the accumulation in the liver for these nanoparticles, and to a certain extent in the lung, liver spleen, and some in the lung, and we had very little in the tumor, and we got some surprise values in the femur, because it's very difficult to understand how the particles will get to the femur. When we had, this is the non-vectorized, the non-targeted nanoparticle. When we have the target, we get practically the same
biodistribution. There's the same accumulation in the tumor. So in this case, the targeted peptide doesn't seem to work. When we look at the biodistribution of the nanoparticle but labeled in the peptide, as you can see, the pattern of biodistribution is completely different again. So we see accumulation in liver and spleen and lung, but we see an elimination in urine that we haven't seen before, and there is no accumulation in the femur. The tumor accumulation is very, very, very small. In the case, so we did a control with the peptide alone, the labeled peptide alone, and we see that is mainly eliminated through the urine in very short time, 4 hours. That's very, very little amount reaching the tumor. So this pattern of distribution of the particle labeled through the peptide seems to be a mixture of the biodistribution pattern of the free peptide and the peptide, the particles labeled through the peptide. So the conclusion was that the peptide was detaching partially from the nanoparticle. So some remains on the nanoparticle, so we see the nanoparticle in liver and spleen, but another part is another percentage of the from the peptide is being eliminated through the urine, is released. This issue of the femur was quite interesting, and we thought that it could be free zirconia, that complex to the phosphate in the bones. That's a characteristic of zirconia, it can complex phosphate. So then we thought that it maybe we are looking here is actually at the degradation of the particle, of the mesoporous. It has the mesoporous dissolves, so hydrolysis, then the ions will be released, including the zirconia that is complex in it's part of the silica structure. So we decided to trace this. Is a little bit complicated perhaps, but to trace the fate of the nanoparticles and the products of degradation separately, we designed these nanoparticles with a core of hard silicas, non-porous, and a shell of mesoporous silica on top, and then pegylated. And so we decided to place zirconium-18 either on top of the hard core and then coat it with mesoporous silica, or to place it after the coating of the hard core with the mesoporous. So in this case, in the case of the label on top of the hard core, that the mesoporous, the zirconia will be trapped between the hard core and the mesoporous shell, and in this second case will be present only in the shell. So we thought that the particles are absolutely identical. They only differ in the localization of the label. In principle, their biodistribution should be the same, but we will see two different phenomena. Here when we label on the hard core, we will see the biodistribution of the particle, while when we label in the shell that can degrade, if the zirconia, we will see products of degradation when the zirconia is released. So we will assess the fate of the products of the products of degradation through the distribution of the zirconia, comparing these two distributions. So you can see here the particle, the hard core, the coated with the mesoporous. You see here that the hard core is dense, while the shell is less dense because of the presence of the pores. We demonstrated in vitro that we only see that the activity in solution
is only due. So when we hydrolyze the particles, and we remove the supernatant, and we see that there is activity only when the shell is in the solution after centrifugation, only when the shell is degraded. Okay, then we administrated these two particles that we call shell and core in parallel intravenously, and we see from the images that there is different in the biodistribution. The main difference to the eye is that the shell, the particles within the shell, they show activity in the bones, which is not shown by the core radiolabeled nanoparticles. So if there's activity in the bones, then it's the zirconia that's been released and is circulating as free. So the particles are equal. They should have the same biodistribution. What we see is, in one case, we are able to see products of degradation. When the shell is labeled, we can see products. We can see the release of zirconia. When the core is labeled, we don't see release of zirconia. And this can be seen here when we do ex vivo, so we remove the organs after administration and measure at different time points with several animals at different time points, and we can see here the difference in activity. In the heart, as I mentioned before, it tells us about the activity in blood, and we can see that when we label the shell, the activity is very high at initial time points. When we label the core, it's not. And this is much smaller. This difference is because the nanoparticles, the shell is degrading, and so there is activity from the shell, or the particles go elsewhere, but the ions released are present in the blood. So when you look at the liver, so you see here there is more activity for the core than for the shell label. Although, as I say, the amount of particles that should be in the liver is the same. So this is because the shell has degraded, the zirconia is in blood, and then we see high activity in the heart. And in blood. Here we measure blood directly, and you can see that the activity is much higher for the shell. And the femur, you can see an increase in the activity in the femur with the time, so that the zirconia is reaching, the free zirconia is reaching the bones. So the time, this also gives us a time scale for degradation. That's in a couple of hours, the large part of the silica shell is degraded. So this came to the end, and well, I show you different aspects of the biological fate of nanomaterials. I touched different nanoparticles that give us the possibility of studying different issues. So like the impact of size, or the impact of chemical modification on biodistribution. And we have shown that with size plays important matter, keeping the chemistry unvariable. And we see also that complexation of RNA with a polymer will change the fate of the RNA. The fate of the RNA is the fate of the particle it's forming. Then we have seen that the coating can be removed from the nanoparticle during circulation. Labeling core or shell might give different biodistribution, so it's important to understand how stable will be the label on the nanoparticle.
targeting function might be lost during circulation, as we have seen if the coating is not stable. And finally, I show you that from PET studies we can estimate the time frame for degradation of a mesoporous nanoparticle, a mesoporous coating, by in vivo. And that's all. I want to thank different projects, also this long CNPq for some common activities with collaboration activities with Brazil, and the people that have been involved in this work. And well, this is San Sebastian. Thank you very much. Muchas gracias. Okay, I talk too much. Okay. No, it was wonderful. Thank you a lot again for your time with us. And sorry about my delay. I had some logistic problems. We got some questions from the audience, but I want to first pass to Dr. João Paulo. João, do you have any questions for Dr. Sergio? Pode ser. Obrigado, Sérgio, pela palestra. Ah, pode ser em português? Pode ser em português. Graças, muitas graças. André, se você preferir alemão, acho que ele toca também. Okay. Alemão posso. Deutsch wenig. Muito pouco. Alles in Ordnung. Eu acho que eu vou começar com uma pergunta aqui da Patrícia. Aí a gente pode seguir depois, talvez, uma discussão. Eu não estava fazendo porque tem uma pergunta mais geral, né? A Patrícia fez uma pergunta mais geral, né? Eu acho que ela pergunta eu posso colocar aqui para ele, espera só um pouquinho. Tá. Mas a Patrícia perguntou aqui, Sérgio, um overview no sentido de quando que essas tecnologias vão ser disponibilizadas para o mercado ou para a sociedade. Como é que é a sua visão aí dentro do cenário aí europeu e depois da liberação das vacinas, etc., como é que você tem visto a perspectiva da gente utilizar essas tecnologias de nanopartícula para delivery na área de saúde em geral, que foi o foco aí da discussão, né? A pergunta, muito geral. Tem já partículas que estão... Tem nanopartículas que são usadas, não? PGA é utilizado. Agora, com as vacinas, são as nanopartículas mais clássicas, se quiser, não? São vesículas, lípidos. Isso funciona. Lípidos, polímeros. Não sei, sílica mesoporoso, talvez, não sei se um dia vai chegar a ser utilizado. Depende sempre um balance de custo-benefício. Mas a tecnologia, agora, depois das vacinas de COVID, né? COVID e tudo, se mostrou que sim, que a nanotecnologia pode ser utilizada. Os sistemas em particular, o PGA é um sistema em uso. Os outros sistemas são sistemas quais, polímeros, poliaminas. Tem problema da toxicidade, a gente procura de melhorar esse aspecto, que sejam menos tóxicas. Mas, aqui foi um estudo, ao utilizar um polímero, podemos variar bastante as características químicas, modificar, que os lípidos às vezes não é tão fácil, mas aqui modificamos com P, com ácido oleico, outras coisas, vectorizamos e vemos como é a biodistribuição. Este aspecto da biodistribuição é menos estudado. Não? A gente faz terapia, vê qual é o resultado. Não é tão fácil, evaluar, valida dessa maneira. Não? Aqui temos a infraestrutura para estudar radiomarcagem, quantificar em vivo. Outras técnicas, fluorescência dá para estudos de biodistribuição,
mas não é tão quantitativa como radiomarcagem. Tem outras técnicas, as nanopartículas são inorgânicas, você pode ver as nanopartículas nos órgãos por microscopia eletrônica, ou usar técnicas onde se quantificam a massa de metal dentro un órgano, etc. Pero a biodistribución con radioquímica, no es tan fácil de hacer, porque precisa justamente radiomarcaje, pero aquí, no sé si respondí a la pregunta, pero yo acho que muchas cosas se van a usar, se usan, pero probablemente o que seja mais inovativo do ponto de vista material tem mais dificuldade para ser utilizado, porque finalmente sistemas têm que ser biodegradáveis, biocompatíveis, etc. E não tudo isso. Lípidos e polímeros sempre, finalmente, são a melhor opção. Eu posso fazer uma questão em cima dessa última colocação do Sérgio, João? Rapidinho? Sim. Pensando, a pegilação, né, a adição de PEG em medicamentos é uma coisa que já vem sendo utilizada há algum tempo, né? Eu lembro, por exemplo, do betaferon, que é utilizado para hepatite C, por exemplo, né, que ele era utilizado, é uma citocina que era utilizado sem nada e depois surgiu o betaferon pegilado. Você acha que é uma tendência para melhorar um pouco a meia-vida do composto? E aí, talvez, a biodistribuição, como vocês estudam? Porque, aparentemente, a pegilação faz esse composto durar mais tempo, enfim. E aí você até ter a possibilidade de biodistribuição diferente, né? Com essa durabilidade. A princípio funciona, mas acho que tem anticorpos também contra o PEG, que encontraram anticorpos. Então, mas, sim, é uma possibilidade que... Eu falo de pegilação porque eu me lembrei do betaferon pegilado, né? Na verdade, por isso, né? Sim, essa é a ideia, reduzir a opsonização e a interação com células que continue a circulação. E funciona, mas a gente encontrou já anticorpos contra o PEG. Acho que as vacinas de Covid tem também PEG. Tem PEG-lado, né? PEG-lado também. PEG-ladas. Pode ser que seja uma coisa mais pró-inflamatória, né? Em alguma medida, né? Não sei. Mas, enfim. E outra pergunta, assim, na verdade, é uma curiosidade, né? Vocês acharam aquela biodistribuição das partículas de sílica em osso, né? Não são as partículas sílicas, são a marcagem da partícula. A partícula não vai chegar ao osso, mas o circônio que é utilizado para marcar a estrutura da sílica é liberado. Certo. Se libera só quando a sílica se hidroliza, quando se degrada a shell. Então, a gente utilizou essa degradação como para traçar a acumulação no fêmur, como para traçar o processo de degradação. Aí eu fiquei pensando, será que não tem aí um machado de delivery específico para osso, por exemplo? Talvez usar essa coisa meio inusitada como uma coisa de delivery específica. Em princípio, não é que... A coisa é que o circônio forma complexos com fosfatos. Então, quando você tem... quando passa, chega com a sangue lá ao osso, complexará e se acumula. Entendi. Ou se você tiver alguma molécula com circônio, modificada com circônio, poderia talvez... Talvez, né? João, você quer fazer uma pergunta? Pode ser. Eu vou aproveitar aqui, o professor Ricardo aqui, Sérgio, fez uma pergunta. Eu vou aproveitar um pouco dos resultados da sua palestra, que eu acho que, na realidade, é um desafio de toda a literatura, né? Que é justamente isso que a professora Andréa falou. Existe um desafio de você rastrear todos os componentes de uma nanopartícula. Depois que ela entra,
você não sabe se a nanopartícula vai para um lado, se o carreado vai para o outro, se o peptídeo que está fazendo o bioguiding ali de todo o processo está indo para um outro lado. E basicamente esse foi o desafio aí que o Sérgio apresentou. Essa é a ideia deste trabalho, procurar estudar a biodistribuição dos diferentes componentes. Você pode marcar a partícula, pode marcar o fármaco ou o agente terapêutico, neste caso mostrei. Ou fazer partícula com 2 camadas e marcar cada camada, né? Sim, não é tão fácil tudo isso, mas não, sim, acredito. A ideia, não? Marcamos o RNA, também marcamos o polímero, fazemos o complexo, você pode traçar o RNA ou o polímero. Você marca o RNA, vê qual é a distribuição do RNA, se marca o polímero, vê a distribuição do polímero. Então, as duas materiais formam um complexo. O poliplexo é a nanopartícula. E a estabilidade, você pode estudar a estabilidade da partícula formada por dos componentes, marcando os dois separadamente. Então, você compara as duas distribuições, são as mesmas que o material estável. Essa é a ideia. E a gente fez também para estudar a estabilidade do coating com relação ao core. Marca o core, marca o coating, se tem se tem a mesma biodistribuição, se tem o mesmo padrão de biodistribuição, então você tem um sistema estável. Senão, que se está liberando, sim, ou degradando. E é essa mais ou menos, eu não sei se você está lendo aí, Sérgio, a pergunta do professor Ricardo, que muito da literatura, a pergunta dele é porque a literatura ainda se discute se faz sentido a gente investir mais nesse bioguiding, nesse targeting com moléculas de superfície, honestamente, ou não. Na nossa experiência, justamente que não tanto. Porque o targeting não é mágico, não? Tem uma molécula que deve reconhecer alguma outra molécula dentro do entorno tumoral, por exemplo, em torno da célula. E tem que chegar lá. Então, se não chega, tem que chegar e essa molécula, no caso de aqui mostramos um péptido que reconhece a proteína P32. Então, para que o targeting funcione, deveria chegar até a proteína. Se não chega, porque as características do material ou porque são muito grandes, as partículas são grandes porque não entram no entorno tumoral, ou porque estas partículas são sólidas, não? As partículas poliméricas e lipídicas provavelmente têm mais capacidade de entrar com um target. Aqui não funcionou. Em outros casos funciona ou ha funcionado, mas não acho que o incremento na availability seja tão grande como não tem até agora não tem realmente nenhum caso de. Tem muitos artigos que dizem que aumenta notavelmente o targeting, mas não tem nenhum produto no mercado usando esse conceito que eu conheça. Acho que o comentário de Ricardo é pertinente, sim. Eu acho que targeting, depois de todos estes anos, não é o caminho a seguir, provavelmente. É uma pena para mim, porque eu trabalho com anticorpo, sempre achei que anticorpo podia ser target de qualquer coisa. Pelo visto, não resolve nada. Mas tudo na realidade... Em vitro funciona tudo muito bem, mas em vivo... Agora, tem outra questão. Talvez se você aumenta, não será uma maravilha, mas você pode talvez aumentar 5%, 3% com a availability com uma função de target. Esse 2, 3 ou 5% pode representar em uma certa terapia, pode ser um fator. Eu fico pensando mais em terapias in situ também, né? Tipo, direto no tumor, talvez que não tenha que
rodar o corpo todo até achar o lugar, enfim, né? Em geral, os biólogos não gostam, eu sempre tenho a minha dúvida, não gostam de intratumoral, porque dizem que, não, acho, não sei se vocês conhecem a resposta melhor que eu, mas acham que não é uma coisa limpa. Mas intratumoral pode funcionar. Neste caso, funcionou mais, funcionou notavelmente mais. Ou seja, que foi uma retenção de 90%. Eu acho que não é bem questão do biólogo, né? Gostar ou não, é questão do cara que está com o tumor querer ou não ficar bom, mas enfim. Em geral, não se usa tanto intratumoral. Não se usa. Não se usa. E tem que ter uma razão por isso, mas pode ser uma melhor opção. Depois de tudo o design das nanopartículas, provavelmente a nossa nanopartícula é muito grande para entrar no tumor. Mas aumento que pode ter com o targeting, se tem um aumento de 10% com o targeting, acho que é muito bom. Se esse aumento é suficiente para justificar o uso de targeting, a melhora da terapia justifica, não sei, isso dependerá da terapia, no caso particular. Diga, Normalmente, João. targeting é muito esforço sintético e também bastante anticorpos, funções moléculas que não são econômicas, são caras, não? Então, também tem esse aspecto que considerar. Eu acho que tem dois aspectos ali, tanto da ligação do targeting na superfície e que você endereçou no início ali de formação das proteínas coronas, né? Que invariavelmente elas vão ser formadas e vão chegar ali. Até tem alguns artigos que eles tentam fazer com que a partícula ela encaixe num perfil de proteína corona que depois essa proteína corona vai endereçá-lo, né? Seria como se fosse pegar uma carona nas proteínas coronas para ir para algum alvo específico. Tem bastante nessa direção. A corona, são proteínas que se pegam à superfície da partícula e que tem alguma modificação, provavelmente na estrutura terciária, se não acho, provavelmente não na secundária, mas na terciária, que faz que se pegam outras proteínas. Tem as proteínas que se pegam diretamente à partícula, a gente chama hard corona, e outras proteínas que se pegam debilmente. Essas proteínas de soft corona se intercambiam rapidamente com o meio. Então, não sei até que ponto, digamos que é uma coisa que in vitro funciona, in vitro com targeting, com funções de targeting de proteína corona, a função de targeting funciona. A targeting funciona. Não sei até que ponto a corona é uma coisa muito dinâmica. Não sei até que ponto pode direcionar ou cambiar o destino biológico, o destino da partícula. Pero sim, tem trabalhos nessa direção de estudar como afeta a proteína, a corona de proteínas, o targeting da partícula. Pensando em, só para pegar uma pergunta também que teve na audiência, pensando em barreiras mais complexas, como, por exemplo, hematoencefálica, né? Você acha que existe, isso é uma pergunta do Diller, né? Como que essas barreiras mais difíceis, tipo hematoencefálica, placental, poderiam ser ultrapassadas, digamos assim? Você acha que isso é possível com essas diferentes nanopartículas? Tem muito trabalho nessa direção. Não sei se até agora se tem uma solução para isso. As barreiras... bom, tem partículas que chegam na barreira, chegam a passar, mas
a ideia seria justamente usar algum tipo de targeting delivery. Bom, no caso puede probar también con una administración nasal para pasar a barrera, ¿no? Para que llegue a través de sí, no sé cómo decir en portugués. Should I answer in English? This one was in English or in Spanish? Olfactory mucosal. Right? Olfactory mucosa. So to use the olfactory mucosa to the placenta. Well, that works on placenta. That works on placenta too. They show that the some nanoparticles can get through, but yeah, I don't have a real answer because there's no real answer for the moment. I haven't looked at this. We don't work in this Okay. of barriers, but no. Ok. And João, você tem mais alguma pergunta? Tem uma última pergunta, então, sobre um experimento que você apresentou sobre o delivery do RNA de interferência. Sim. Eu fiquei na dúvida, assim, que na realidade a literatura está trazendo muito os carreadores lipídicos, né, que foram semelhantes às vacinas, e o pessoal usou um pouco para aquele produto que foi lançado em 2018 para tratamento de amiloidose, né, com RNA de interferência também. E aí, na marcação, vocês utilizaram um sistema de partículas de ferro, né? Para a entrega da... Não, esse é outro sistema. Para a marcação, marcamos diretamente o RNA. Então, a dúvida era a seguinte, ele foi bastante distribuído lá para a circulação renal, né? Para a bexiga. Para ser eliminado, né? O RNA de silenciamento solo, sim, é eliminado rapidamente. Então, a dúvida é, será que era só o radisótopo ou o RNA conseguiu passar todo esse trajeto íntegro? Isso é uma coisa que não podemos dizer facilmente, porque, na verdade, você está olhando sempre, todos estes experimentos, você está olhando o trazador. Marcador. O sea, o marcador é bem provável que o RNA seja degradado. Sim. Mas você pode fazer PCR, né? E tentar, tentar quantificar com qPCR, inclusive, o quanto dele está presente, né? Não, sim, isso é possível. Nos diferentes tecidos. Não fiz, mas... Sim. Mas a eliminação pode ser. RNA não chega, ou não é retenido, não é retenido no tumor, por exemplo. Mas, por exemplo, nas vacinas de Covid de RNA, eles fizeram modificações na molécula, né, para dar maior estabilidade a ele, né? Bueno, então, no momento que o RNA está complexado, é outra história. Então, está protegido, tanto na vacuna como nossas nanopartículas poliméricas. Tem uma proteção que impede a ação das enzimas. Exatamente. Aí a RNase não consegue, né? Porque RNA degrada muito rápido, né? No sangue e tudo. Você tem muita... Em qualquer caso, você está vendo que tem processo de degradação. Provavelmente tem a degradação de RNA. A gente não olhou... O PCR seria uma boa ideia para ver se tem RNA. Mas, bom, o que queremos ver é se a diferença entre um e outro, que é bem clara. No caso da complexação, provavelmente com os lípidos é a mesma coisa, você vê a partícula e vê uma biodistribuição que corresponde a uma partícula das características de tamanho de complexo. Ok. Mais alguma pergunta, João? Acho que não.
E eu acho que a gente varreu aqui a plateia, né? Assim Sim. também, né? Acho que a gente pode até agradecer que lá o Sérgio já está às 7 horas da Não, noite. por favor. Às 8h15, não tem problema. Tem aqui... Muitas graças, muitas Não, de graças. nada, de nada. Acabaram de apagar a luz ali do Instituto, Sérgio. A luz já está apagada, mas ainda temos... aqui a noite é às 9h30. 9h30. É verdade, estão começando a entrar no verão, né? Estamos no verão, sim. Estão no verão, né? Então, olha, Sérgio, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo com a gente. Excelente trabalho, parabéns. Tem vários elogios aqui. Excelente palestra, excelente palestra. Obrigado. Tá bom? Tchau. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até mais.